other members of parliament from Uganda who are in Dar es Salaam attending another meeting. Maybe by the end of the function, they will join us. The permanent secretary, the director general, TTCL, my brother, the executive director, NITA Uganda, distinguished technical officers, both from Uganda and Tanzania, ladies and gentlemen. My name is Chris Bariomunsi, the minister responsible for Information, Communications Technology and National Guidance, the Republic of Uganda. And I am happy to be here this morning. And I want to thank all of you for turning up, and also thank our teams from Uganda and Tanzania who have been organizing this event. Maybe at the outset, let me request my team from Uganda maybe to stand up for recognition. The team that has come from Uganda, either senior directors from NITAU, National IT Authority of Uganda, and then our Member of Parliament, Honorable Sarah Opendi. So we are happy to be here, the beautiful city of Dar es Salaam, here in Tanzania, and we thank you for the warm reception and hospitality. Our Swahili is not very good from Uganda, but we have taken a decision as a country to promote the teaching of Swahili, and maybe next time when we come, we shall also communicate in Swahili. In the cabinet, we now have lessons, Swahili lessons every Monday, because we hold our cabinet meetings on Mondays, starting at 10 a.m. So from 9 to 10, we usually have Swahili lessons. We've just started, so I will not attempt to address you in Swahili. Since this meeting is being televised, I might murder the language and be charged for spoiling the event with the bad Swahili. But we pledge next time we shall be able to communicate very well. I bring you greetings from our President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of Uganda, and the Chairman of the National Resistance Movement, the ruling party. And as we all know, it is our presidents, President of Uganda and the President of Tanzania, that actually initiated this conversation, which has resulted in this event today. So could we give them a big round of applause for that foresight and for the vision and for working hard to ensure that our East African community is fully integrated. We are happy as a team from Uganda today for various reasons. Because when we come here to Tanzania, we know we are at home and we feel very comfortable because there is a historical relationship between Uganda and Tanzania which dates back to those good old days. If you read the history of this region, that even our founding, you'll find that our founding fathers, particularly Mwalimu Julius Nyerere, had pushed that the three countries in the then East Africa, that's Tanzania, Uganda, and Kenya, should attain independence on the same day. That was the wish and what they were pushing. But because of political events in Kenya, it didn't happen. We attained independence on different days. But Mwalimu Julius Nyerere, may his soul rest in peace, was pushing that the three countries get their independence on the same day. So that speaks to this kind of partnership that even our forefathers, their dream was to see that the three countries, of course now East Africa has expanded to many more countries, that we remain united, we collaborate, and we move as one. So while our presidents are happy that
their vision is coming true. We are here to sign, but also our forefathers in heaven where they are. I'm sure they are very happy that the collaboration is taking place. So we thank you, the leaders and the people of Tanzania. We also want to thank you, before I read my written remarks, that when we attained independence, we took different journeys in terms of leadership and governance. At one point, we had serious political and governance challenges in Uganda, as all of us know the history. And it was the intervention and support of Tanzania that we got liberated and went back on the right path. You do recall that there was a coup in 1971, then we got President Idi Amin, who took the country into a wrong direction, and it was the people and the leadership of the United Republic of Tanzania that supported us to make sure that we regain our democratic path. And you know, our president was here for his university education, and many leaders who came to liberate Uganda. The training ground was the University of Dar es Salaam, and our president is always fond of his experiences and life in Tanzania, and therefore that's why I said when we are here, we are at home, because you, the people of Tanzania, contributed a great lot to the democracy and also the transformation that we continue to achieve in our country, in Uganda. So therefore, an event like this one, where we have come to sign this cooperation agreement, where we are linking our networks, is a very historical moment. And for us, as the people of Uganda, we are very excited and very happy to be here today. So I once again want to thank you, our technical teams, NITAU and the TTCL, that have been working together to see that the agreement is worked on, reviewed by our Solicitor Generals, and then here we are to witness this important occasion. So on behalf of our people in Uganda and on my own behalf, I am truly honored and delighted to stand before you today on this momentous occasion as we gather here to witness the signing of a bilateral memorandum of understanding between the Republic of Uganda and the United Republic of Tanzania. This MOU marks a significant milestone in our quest to strengthen the ties between our two nations and to foster collaboration in the field of information and communications technology. Before I delve into the remarks on the MOU, once again, allow me to express my heartfelt gratitude to our esteemed colleagues from Tanzania, particularly our minister. I don't refer to him as just minister in Tanzania, but he's my brother in many ways. And therefore, I want to convey our heartfelt appreciation. And I have already challenged him that I have been here several times. Just a few weeks ago, we were together in Arusha. Now I am here, so I will not come back probably before you visit us in Uganda. But it's just a few minutes or an hour away. So we are very happy to be here, and therefore I want to register my appreciation to our brother, the Minister of ICT, the Director General of TTCL, and I thank them for their warm welcome and the gracious hospitality that you always accorded to us. Yesterday I was with the Minister at Hyatt Hotel, where another important meeting is taking place, discussing these very issues of internet freedom and ICT. So today, we come together not only as neighbors,
but as partners in progress, committed to the shared vision of using ICT as a catalyst for socio-economic development in our respective countries and the East African region as a whole. The national ICT backbone infrastructure is the lifeline of our modern digital economies. It serves as the backbone upon which all our digital services and communication networks depend. In an era where the information and communication technology is transforming the way we live, work, and do business, a robust and reliable ICT infrastructure is essential for the growth and prosperity of our nations. Yesterday, when I spoke at the conference, where there are many members of parliament and civil society and other technical people, I did say that Africa is surrounded by oceans, and the oceans have a lot of cables underneath, maybe more than what is underneath the land mass in Africa. And therefore, I expressed the need to connect Africa so that the cables don't only remain under the sea, but also we bring them on the ground here within the land mass of Africa and get Africa connected. So an event like this is extremely very important, where we are linking Uganda and Tanzania, and I am happy to hear that you've already been linking with Rwanda, Burundi, and the other neighboring countries. And on our side, I think in ITAU, the message is loud and clear. We must also link with South Sudan, DRC, so that we continue to connect and the whole of Africa gets connected and linked. Today, we gather here to reaffirm our commitment to the development and sharing of this critical infrastructure. The bilateral memorandum of understanding that has just been signed between Uganda and Tanzania in conjunction with the Tanzania Telecommunications Corporation, TTCL, and the National Information Technology Authority Uganda, NITAU, symbolizes our dedication to realizing a common vision, a vision where our nations collaborate to build a robust and resilient national ICT backbone that will not only connect our citizens, but also bridge the digital divide, boost innovation, and stimulate economic growth. And I'm sure all of us know that we are not only going to link through the ICT backbone, but also we have already agreed to connect through the oil pipeline, which is going to run from Midwestern Uganda in Bunyoro sub-region through Tanzania to Tanga port. And therefore, we shall continue to connect and link our two countries in many areas. This memorandum of understanding represents a partnership built on trust, shared values, and a common purpose. And together, we commit to the following. 1, infrastructure sharing. We will collaborate in the development and sharing of the national ICT backbone infrastructure to ensure connectivity for our citizens, especially in underserved and rural areas. Number 2, cyber security. Recognizing the importance of secure networks, we will work closely to enhance our cyber security capabilities and protect our shared ICT infrastructure from threats and attacks. Number 3, capacity building. We will invest in human capital development and knowledge exchange programs to ensure that our workforce is well equipped to harness the full potential of ICT. Number 4, digital economy promotion. Together, we will promote the growth of our digital economies, creating job opportunities and fostering innovation and entrepreneurship. And lastly, regional integration. This collaboration also aligns with
with the broader East African community's efforts to promote regional integration and harmonization of shared ICT infrastructure, promoting Uganda as a regional ICT hub due to its central location. Ladies and gentlemen, having put pen to paper and formally signed this memorandum of understanding, let us be reminded of the immense potential and responsibility that comes with this partnership. It is not just about connecting cables and infrastructure. It's about connecting people, enabling opportunities, and transforming lives. As a Minister for ICT and National Guidance in Uganda, what bothers me when I sit in an office, the government office, is that I look at the whole world, I see how technology is moving very fast. I see how we boast of the fourth industrial revolution, now going into the fifth industrial revolution. I see all these cutting-edge technologies which are getting on board, artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, nanotechnology, cloud computing, big data analytics, all these technologies. And what bothers me is that then I get into the countryside and I see many Ugandans working day and night with a huge population which is young. And the question which comes to my mind is, how do we harness all these technologies and use them to improve the quality of life of the people that vote for us, the people who put us in these offices? We should work hard to see to it that these don't become textbook words, reading about them in books or learning them in class, like we teach them in the universities, but translating them into having an impact in our day-to-day lives, having an impact on the young people in Africa, in our countries, having an impact on the women who are tilling the land as we sit here. There are women all over Tanzania and Uganda, probably digging, using the hand hoe, and doing all sorts of things. Our youth doing businesses. How do we translate all these new and emerging technologies and use them to help our people to transform? Particularly, we're aware that our population is largely young. We have a youthful population, vibrant, energetic, but we must harness that demographic dividend and also harness this technology. So that's what bothers me when I sit in a government office as a minister of ICT. So as long as I sit there, how do we ensure that these technologies can actually be brought down, transform the lives of the people of Uganda and indeed Tanzania? So I am happy to be speaking to experts in this field of ICT, and therefore let's work together as the two communities of Uganda and Tanzania and see that technology can become meaningful to our people and that we can improve the quality of the people whom we lead using technology. The President has already given me an assignment when he appointed me as the Minister for ICT. One of the areas he instructed me to work on is that we have a challenge of employment in Africa because we have a fast-growing population. Our people, or our population is largely young. In Uganda, we have expanded the education landscape where the young people have access to education, to university and tertiary institutions, but there are limited job opportunities for them. So one question he put to me that how will you use the ICT, promotion of ICT, to create employment opportunities for these young people?
And every time we meet, he asks me, how far have you gone? How far have you gone? So it's a question, how do we use technology to create job opportunities for our young people, not only in Uganda, but also here in Tanzania. So let's work together as two sister countries or brother countries to see that we use technology to improve the welfare of our people. So as I conclude, I want to once again express my heartfelt gratitude to all those who have worked tirelessly to make this partnership a reality. I also extend my gratitude to our colleagues from Tanzania for their openness and commitment to this shared vision. Let us look to the future with optimism, knowing that together we can build a brighter, more connected and prosperous East Africa. And as we say, the future is digital. And therefore we cannot run away from integrating technology, from embracing technology and making technology part and parcel of our day-to-day lives as we pursue on this journey of socio-economic transformation. I thank you very much, and once again appreciate your coming, appreciate the organizers of this event. Thank you, our two brothers, for signing the MOU, and the work continues. Thank you. And as Zaria requested, I take the opportunity to welcome our brother, the Honorable Minister of Information and Communication Technology, the Government of the Republic of Tanzania, Honorable Nape. My brother, the floor is yours. Thank you very much. Mungu ababarikie. Thank you, Honorable Dr. Chrissy Bariomus, the Minister for ICT and the National Guidance from the Republic of Uganda. Thank you very much, brother, for your words, for everything that you have said, and I can assure you I'll be coming to Uganda soon. I remember the partying, I remember everything in Uganda, so I'll be there. Very soon, I promise you that I'll be coming. Na tambua uwepo wa waheshimiwa wabunge, dada yangu kutoka Uganda, mbunge wa Afrika Mashariki, lakini pia mbunge Neema. Natambua uwepo wa Bwana Celestine Gervas Kakele, naibu katibu mkuu kutoka Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Lakini uwepo wa Dr. Tuibu Mugasa, mkurugenzi mtendaji wa NITAU. Natambua uwepo wa ndugu Peter Ulanga, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Mawasiliano Tanzania. Nilitaka kusema mkurugenzi mpya nikakumbuka kumbe alikuwa hajakabidhi ofisi. Na nichukue nafasi hii kumpongeza kwa kuendelea kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kufanya kazi kwenye eneo hili. Na namshukuru Rais kwa imani yake kwako, kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Ninaamini utaendelea kujituma na kufanya kazi kwa bidii. Lakini wakurugenzi kutoka Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, taasisi mbalimbali mliopo hapa, viongozi kutoka NITAU, Uganda, wafanyakazi wa TTCL, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Nianze kwa kutumia fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na neema, kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo kushuhudia utiaji saini hati ya makubaliano kati ya Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL na Mamlaka ya Teknolojia ya Habari ya Kitaifa ya Uganda, ya National Information Technology Authority of Uganda, kuunganisha Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano na Mkongo wa Mawasiliano wa Uganda. Nilikuwa namwambia naibu katibu mkuu, ndani ya mwezi huu mmoja tumefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mawasiliano. Mtakumbuka wale mnaofuatilia, mwanzoni mwa mwezi tulikutana Zanzibar, tukasaini mkataba na wenzetu wa Malawi
Juzi hapa tumekutana hapa tukasaini mkataba wa makubaliano na wenzetu wa makampuni ya simu Tanzania, na leo tunashuhudia ndani ya mwezi huu mmoja tunasaini tena mkataba mwingine na wenzetu wa Uganda. Nawashukuru sana wote waliowezesha kazi hii nzuri sana ya kuwekeza kwenye sekta ya mawasiliano. Kipekee nimshukuru sana Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Bwana Mohamed Hamisi Abdullah, ambaye amewakilishwa na Naibu Katibu Mkuu na viongozi wa wizara yangu kwa kusimamia vyema sekta ya mawasiliano na tehama, hususan maendeleo ya ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa kweli ninaridhishwa na kasi ya ujenzi wa mkongo wa taifa. Kazi nzuri sana inafanyika, asanteni sana. Pia niwapongeze bodi ya wakurugenzi ya TTCL na management chini ya mkurugenzi mtendaji, mkurugenzi mkuu ndugu Peter Ulanga, kwa kazi kubwa ambayo mnafanya ya kuleta mageuzi katika sekta ya mawasiliano, sambamba na kusimamia miundombinu ya mawasiliano ya kitaifa ikiwemo mkongo wa taifa wa mawasiliano na miradi mingine ya kimkakati. Na hili linatuonyesha kwamba uamuzi wa kuleta mkongo TTCL ulikuwa ni uamuzi wa busara. I would like to express my sincere gratitude to my brother, Honorable Minister Dr. Kibiashara, and your delegation for accepting the invitation to join us in this important event that strengthens and promotes the use of information and communication technology between Tanzania and Uganda and across the entire East African Community region. It also contributes to strengthening our brotherhood and cooperation within East African community through enhanced communication. I would also like to acknowledge and thank our colleagues from NITAU, led by Executive Director Dr. Mugasa and your team, for selecting Tanzania through the Tanzania Telecommunications Corporation to utilize the services of our national ICT broadband backbone. The decisions you have made will help strengthen ICT infrastructure between our two countries. Additionally, this decision opens a new chapter for the growth and the enhancement of economic and business cooperation between our two countries. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari, imeendelea kusimamia sekta ya mawasiliano nchini kwa kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji, kukuza matumizi ya tehama na matumizi ya kidigitali nchini, sambamba na kufungua fursa kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, na kutumia miundombinu yetu ya mawasiliano ya mkongo wa taifa wa mawasiliano. Wizara inaendelea kuhakikisha mawasiliano yanawafikia Watanzania wote, ikiwemo mipaka yote ya nchi zetu, ikiwa ni mkakati wa serikali kuhakikisha wananchi wote wanapata mawasiliano yenye kuleta maendeleo kwenye taifa letu na nje ya taifa letu. Kwa kutambua majukumu ya Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, tunafarijika kuona mkongo wa taifa wa mawasiliano unasaidia zaidi katika kuunganisha nchi wanachama katika jumuiya zetu za kikanda na kuchangia katika kukuza matumizi ya tehama na mawasiliano. Kuimarisha sekta ya tehama na mawasiliano itasaidia katika kuleta maendeleo ya kiuchumi, kukuza biashara na kuongeza matumizi ya kidigitali katika kuimarisha sekta za kijamii. Na nimefarijika wakati waziri anazungumza hapa, nimeziona fursa kupitia Uganda tunaweza kuungana na nchi zingine, na mimi nadhani hili ni jambo zuri sana. Jambo hili linatupa moyo zaidi ya kuendelea
kuhudumia miundombinu hii ili iweze kuleta tija, na sio tu kuhudumia lakini kuwekeza zaidi na ufanisi katika nyakati hizi ambazo shughuli zote za maendeleo zinafanyika kwa njia ya kidigitali. Ni lazima nchi zetu ziendelee kuwekeza zaidi katika teknolojia, kuwa na miundombinu bora, mifumo ya kidigitali na wataalamu katika kada hiyo yenye weledi na ujuzi wa kutosha. Ndugu zangu, hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya ziara ya kikazi nchini Uganda, ambapo yeye na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni walikubaliana kuunganisha miundombinu mikuu ya mawasiliano ili kuwezesha Uganda na nchi jirani kupata huduma za internet zenye ubora na bei nafuu, na pia kuunganisha nchi ya Uganda na mikongo ya baharini inayopitia Tanzania. Kwa namna ya kipekee kabisa, nichukue nafasi hii niwashukuru watendaji wakuu wote katika wizara zetu wenye dhamana za kusimamia sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari kwa Tanzania na Uganda kwa kutekeleza mara moja makubaliano hayo. Mmetimiza kwa vitendo dhamira ya viongozi wetu ya kuhakikisha kwamba wakati wote serikali zetu zinachochea kasi ya ukuaji wa uchumi kwa manufaa ya watu wetu. Niwashukuru viongozi wetu, Rais Samia na Rais Museveni, kwa maono yao na kuhakikisha kwamba nchi zetu zinafanya kazi kwa pamoja. Bila shaka wanahitaji makofi yetu na shukrani zetu kwa kazi nzuri wanayofanya. Niwapongeze pia Shirika la Mawasiliano Tanzania, Mkurugenzi Mkuu Mhandisi Peter, lakini na Dr. Hatuibu Mugasa, Mkurugenzi Mtendaji wa NITAYU, kwa kubeba jambo hili kwa uzito wake na kufanikisha kuunganisha Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano Tanzania na Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano wa Uganda unaosimamiwa na NITAYU. Leo hii tumeshuhudia utiaji saini hapa wa mkataba wa kuunganisha Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano na kama alivyosema mtendaji mkuu wa TTCL na Mkongo wa Mawasiliano wa Uganda. Mkataba huu una thamani ya kiasi cha dola za Kimarekani milioni 28 sawa na fedha za Kitanzania karibia bilioni 71 kwa kipindi cha miaka hiyo ambayo tumekubaliana. Mikongo hii itaunganishwa kupitia mpaka wa Tanzania na Uganda, eneo la Mtukula katika wilaya ya Misenyi mkoani Kagera. Nichukue nafasi hii kutoa rai kwa Shirika la Mawasiliano Tanzania kusimamia vyema kutoa huduma kwa mujibu wa masharti yaliyepo kwenye mkataba wa makubaliano. Naomba nisisitize, tumesaini makubaliano. Mle ndani tumewekeana masharti. Natamani nisikie ushuhuda mzuri wa wenzetu wa Uganda wakifurahia huduma tunazowapa. Maana wamekuwa wakipata huduma kutokea kwa majirani zetu. Nataka waone utofauti wa huduma ile na ya kwetu. Sisi hawa ni ndugu zetu. Huduma zetu lazima ziwe na viwango na ubora unaotakiwa. Nisingetamani kusikia wakilalamika kwa lolote. Na naamini TTCL mmenielewa. Tuhakikishe tunatoa huduma bora na yenye uhakika. Panapotokea changamoto yoyote iweze kushughulikiwa kwa haraka. Na hili ni la muhimu sana. Treatment tunatakiwa kuitoa kwa Uganda, tunatakiwa iwe ya viwango vya viongozi wetu. Hili jambo limeanza na viongozi wa nchi zetu, Rais Museveni na Rais Samia. Sasa viwango vya huduma tunazowapa vilingane na heshima ya viongozi wetu. Nisingetamani kusikia napigiwa simu kuna kukatika katika. Napita bora ulale huko, lakini hakikishe mambo yanakwenda sawa sawa. Ndugu zangu, Tanzania inaendelea kushiriki katika kuimarisha mawasiliano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuunganisha nchi zote kwenye ukanda huu kupitia Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano, na kama walivyotoa takwimu tunaendelea kuunganisha nchi zingine. Nafahamu kuwa Mkongo wa Taifa ulifika mpakani mwa Tanzania na Uganda muda mrefu, lakini maunganisho yake yalikumbwa na changamoto ambazo sasa zimetatuliwa, na kama alivyotangulia kusema mkurugenzi mkuu wa TTCL ndugu Ulanga, tuko kwenye hatua sasa ya utekelezaji. Tunaunganisha kuelekea Kongo kupitia ziwa Tanganyika na hadi mji wa Kalemi,
lakini katika jimbo la Tanganyika mashariki mwa nchi hiyo. Malengo yetu ni kuhakikisha nchi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za SADC zinaunganishwa kwenye mkongo wa taifa wa mawasiliano ili kuharakisha shughuli za maendeleo na kufungua fursa za kibiashara ndani ya jumuiya zetu na kutafuta fursa nyingine katika masoko ya kimataifa. Ni matumaini yetu kuona Afrika ya kidigitali inafikiwa na matokeo yake chanya yanasaidia katika kuongeza kasi ya kukua kwa uchumi na shughuli za kijamii barani Afrika kwa kutumia teknolojia. Ni matumaini yetu kuona Afrika yenye mifumo imara ya serikali mitandao, elimu mtandao, afya mtandao, biashara mtandao, kilimo mtandao na kadhalika, kutoa huduma kwa wananchi wetu. Miundombinu hii ya mkongo wa mawasiliano na vituo vya kuhifadhia data mtandao ndio ya msingi kuwezesha matumizi ya tehama kuunganisha nchi za Afrika Mashariki, SADC na nchi zetu za Afrika. Mkurugenzi mkuu wa TTCL amesema, lakini nataka kuweka mkazo. I would like to request my brother Honorable Chris, after the completion of this project, to open a new chapter of business collaboration in the National Information Data Center, which is one of the best data centers in Africa. I am aware that your experts have already visited the center, and we warmly welcome you to utilize it. You are taking the fiber. You can also utilize the data center. We have the best data center in the region, and we believe you will make use of it. Ndugu zangu, kwa kuhitimisha, napenda kuwashukuru tena kaka yangu Dr. Chris, Waziri wa Teknolojia ya Habari na Mwongozo wa Kitaifa wa Jamhuri ya Uganda, watendaji wakuu, wageni mbalimbali ambao wamehudhuria kwenye shughuli hii. Meifanya shughuli iwe na maana. Ni matumaini yangu kwamba tulichokisaini leo hapa kitaenda kuleta matokeo. Ni heshima yangu kuwashukuru viongozi wetu wakuu kwa kuwa na maono na kutuwezesha kufikia hapa tulipofika. Ushirikiano kati ya TTCL na NITAYU utaendelea kuimarisha udugu wetu, utaendelea kuimarisha watu wetu. Lengo letu lisiwe ni mahusiano ya TTCL na NITAYU peke yake, lakini mahusiano ya nchi zetu mbili. Tumeishi kwa muda mrefu pamoja, tumeshirikiana katika mengi, tuendelee kushirikiana katika haya na tuangalie na fursa zingine huko mbele za kuendelea kushirikiana. Ninawashukuru wote kwa pamoja. My brother, you can extend your stay. We still want you in Tanzania. You need to go and explore other areas. You have been here in Zanzibar and Arusha. Maybe you go to Kilimanjaro, you go to the southern part, you go to Mwanza. Before you go back, we can ask President Museveni to extend your... Baada ya kusema hayo, asanteni sana na washukuruni sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba tuwapigie tena viongozi wetu makofi ya kutosha kabisa. Asanteni sana viongozi wetu kwa hotuba zenu nzuri. Kwa kweli tunafarijika sana kuwaona viongozi wetu mnashiriki hata kwenye shughuli kama hii ambayo taasisi zetu zinafanya. Hii pia ni kuonyesha jinsi ambavyo mnajali kazi za taasisi ambazo ziko chini yetu. Waheshimiwa mawaziri, kama mnavyojua jambo hili ni jambo kubwa, sio jambo dogo, ni jambo la kumbukumbu kubwa ya kazi nzuri ambayo inaenda kufanywa na TTCL kwa kushirikiana na wenzetu wa NITA Uganda. Sasa ili kuiweka siku hii katika kumbukumbu nzuri, waheshimiwa mawaziri, nitawaomba radhi muweze kushuka hapa chini kwa ajili ya kupeana zawadi. Tafadhali naomba mshuke chini, ili naomba wale walioandaa zawadi wazilete hapa. Mawaziri watakabidhi. Naomba wote meza kuu muweze kushuka.
give them away something to say. Oh, they've just come. Okay. Mheshimiwa Waziri wa Uganda anasema kuna watu wametoka Uganda wako hapa wameingia. Wabunge, waheshimiwa wabunge ambao mmeingia, if they can stand, all the member of parliament who have just arrived from Uganda. Oh. We recognize you are present. Thank you for coming, and please feel at home here in Tanzania. Karibuni sana. Haya, naomba zawadi ya kwanza mawaziri watapeana. Mheshimiwa Nape atampa Mheshimiwa Waziri wa Uganda kama kumbukumbu ya siku hii ya leo. Okay, thank you. Thank you. Thank you for your intervention. That is accepted, Your Honorable Member of Parliament. Thank you for the intervention. Okay, after that now, the DG TTCL will give the DG ED NITA Uganda also a special gift. Okay. Okay, sasa Mheshimiwa Waziri, zinazofuata itabidi utusaidie kuwapa timu ya management ya NITA Uganda ambao wako hapa. Kwa hiyo okay, I'm told first we have to give the member of parliament who are here the gift, so we'll ask you, Honorable Minister, to do us the honor of giving them the gift. Mheshimiwa Waziri, utawapa Mheshimiwa aliyeko jirani yako pamoja na Mheshimiwa Neema Lugangila. Haya, inayofuatia last minute instruction. And for those of us who went to the army, you have to abide by it. Now, I'm being asked to ask all the member of parliament from Uganda to come and collect their gift as well here, as of now. So please, member of parliament from Uganda, one by one, we request your indulgence to come up front and receive your gift from the minister. Hapa lazima protocol inakwenda, yule mkubwa kuliko wenzie anatangulia. Oh, the chairman of the ICT committee, the Parliament of Uganda. Okay, next please. We are very honored to have you here today. Thank you. Next.
Thank you. The next one, please. Asante sana. Thank you, Honorable Member of Parliament. Is that all? Oh, we still have one, or we are, okay. Thank you. Now we'll ask all the management of NITA Uganda who are here to come, and for those who are seated here, please, if you may come one by one. We start with the lawyer, please. Yes, you have to look after the lawyers, otherwise even the contract we signed here, they may say is null and void. Next one, please. Jamani, makofi wakati wanapokea zawadi. We still have some. Yes, please. Mnaweza mkasogeza haraka haraka kidogo tuchopata nafasi ya kupita huko. Yes, inatosha hii. We done? Okay. Honorable ministers, after the gift giving ceremony, sasa tunaweza kuendelea kupiga picha, lakini kabla ya kupiga picha, may I ask the NITA team to go back to their seat, and the honorable ministers to come and sit on your chairs as we prepare ourselves for group photographs. And but before we do that, may I request the indulgence of Honorable Sarah Achieng Opendi, the MP from Uganda, to come and give us a vote of thanks on behalf of all of us. Karibu sana, madam. Yes. Oh, I can help you with your hand? Would that be okay then? The Honorable Ministers of ICT, the Honorable Nape from Tanzania, and Honorable Baryomunsi from Uganda, the Honorable Members of Parliament, the Permanent Secretary, distinguished guests in your various capacities, allow me to stand on the protocol as mentioned by the previous speakers. I am here to bring the female voice in this IT revolution.
and to tell you that we are equal partners in this. All the speakers were men. I want to apologize for getting into the photo because it would have been a men's affair. And yet we are equal partners and very important key stakeholders in all this. Ladies and gentlemen, I want to thank the government of Uganda, the government of Tanzania, and the East African community as a whole for ensuring that the countries within the East African community are connected and can communicate effectively for the benefit and the development of the East African region. I was asked to give just a vote of thanks, but just to let you know that as members of parliament and aware that digital skills are limited, we decided to form an African parliamentary network on internet governance to ensure that we promote the interests as legislators in this digital and IT revolution. And our chairperson is the Honorable Nima Rugangira, the Member of Parliament from Tanzania. So I want to thank NITAU and TTCL Tanzania for this partnership agreement that they have signed today that will ensure connectivity, and our request is to ensure, our request to all the key stakeholders is to ensure that connectivity remains and there are no internet shutdowns. As politicians, our work is made easier when we have the communications available and when we can be able to reach any part of the country and any part of the region. We are having a conference on internet freedom in Africa, the first of its kind within the East African region. And the whole purpose is to ensure that there is freedom from people to be able to use the internet space, but also that space should not be misused. So I want to thank the honorable ministers for the commitment that they have made in this meeting, and I'm aware that Tanzania will be going into elections, I think in a year's time or so. Similarly, Uganda will be having elections in 2026. Let us keep the lines open. As mentioned by the Minister Nape, let us also ensure that we use this space to promote business amongst our populations. So ladies and gentlemen, I chair the Women's Caucus in the Parliament of Uganda, and that's why I'm very passionate about women's issues. When I was coming to this podium, I was told to pass the other side, will you manage? I passed here where the men were passing. And therefore, what men can do, women can do. But also the digital space is a space that women should also utilize. With those few remarks, I want to thank you very much for coming. Thank you very much for organizing this. May God bless you all. Kazi iendelee. Sorry, I was supposed to introduce the members of parliament who are here, who came to attend the FIFA Africa meeting. And I'll start with the Deputy Chair of the ICT Committee, the Honorable Ayo Tony. Honorable Engineer Cuthbert Abigaba Mirembe. The Honorable Ezama Siraji Brahan. The Honorable Chelangat Alinga Solomon. The Honorable Kazibwe Bashir.
and the Honorable Freigo Kambale, all the way from the DRC border. Actually, it may be a Congolese in Uganda. They are all men. I will make sure I now take my voice to go and complain in the Parliament of Uganda that delegations must be gender sensitive. Thank you very much. Thank you, Honorable. I'm sure soon, as you said, Honorable Minister, I think men now we need to prepare ourselves also to make our voice heard. My late mom used to tell me wherever there is a woman, nothing can happen badly or wrong. And I have proved it today again that women rule the world. Hongera sana mheshimiwa. Waheshimiwa mawaziri wetu, baada ya salamu shukurani hizo zilizotolewa na mheshimiwa mbunge kutoka Uganda, sasa naomba tuende kwenye tukio la kupiga picha, na picha ya kwanza itakuwa ni meza kuu kama mlivyokaa. Kwa hiyo tafadhali wapiga picha, naomba mpige picha hiyo hapo. Mbona mmekimbia tena wapiga picha? Normally it's good to smile on photos like this. After this one, may I request the Member of Parliament, all those who are here, to come and stand behind the high table for the second photo. Thank you. Please enter through that stairs. Oh, just the two women. Oh my God. Just for the two women first. Can we move forward, please? A little bit more, please. Honorable Minister, Honorable MP, please. A little bit more. Thank you. Peter, ungesogea kidogo hivi. Thank you. Next. Oh, okay. Yeah, that's how it is. Okay, next will be the NITA Uganda management team. Yeah, there is a gender balance there, though it can't be divided by two. The women are, oh, this is equal. Okay. Asante. Next, management ya TTCL, wakati minister official wakijiandaa. Management ya TTCL.
Asante. Naomba management ya wizara, wakati wakuu wa taasisi wakijiandaa, management ya wizara tafadhali. Ningeomba tuje mara moja. Naam. Na wakuu wa taasisi, nimeambiwa niunganishe na wakuu wa taasisi waliopo. Asante. Waheshimiwa mawaziri, tumefikia mwisho wa picha hizi na sasa tunajiandaa kwa ajili ya chakula cha mchana. Baada ya kama dakika 10 chakula kitakuwa tayari. Nafikiri kiko tayari, wanafanya maandalizi pale. Kwa hiyo ninaomba wengine turudi kwenye nafasi zetu, lakini niombe waandishi wa habari mlioko hapa, Mheshimiwa Waziri anataka kuzungumza na nyinyi kwa dakika 5 wakati tunajiandaa kwenda kula. Tafadhali. Honorable Minister, we have come to the end of our program this noon time. Can we also, all of us, tupige makofi kwa pongeza viongozi wetu tafadhali. Labda kaya hapo tuzime screen. Sawa. Basi tutaweka bendera hiyo moja, tutatoa nyingine, labda tutoe bendera. Sawa. Nafikiri Yona umeniuliza, sio mbaya ikaenda live pia, maana ni swala la kitaifa, na waziri kama atapatikana live pia itakuwa jambo jema. Kwa hiyo waandishi wa habari, Mheshimiwa Waziri atazungumzia kutoka hapa. Tunaomba mtu wa display kama anaweza kuweka bendera ya Tanzania. Dakika 2 tu Mheshimiwa atakuwa amemaliza, tunakwenda kwa chakula cha mchana. Naibu Katibu Mkuu, tafadhali naomba msindikize Mheshimiwa hapa. Waandishi wa habari naomba msogee hapa. Mheshimiwa na tamko dogo tu. Naam, aongelea hapa. Kweli. Kwa nini mnataka mpate kutokea? Okay.
Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Ni sisi Tanzania yenye upendo, ni sisi Tanzania yenye amani, ni sisi Tanzania tuko vizuri, ni sisi tunalijenga taifa imara. Maamuzi mapya yenye maarifa mapya tunayaona awamu ya 6. Afrika zetu. Tukiwa tayari mtaniambia. Tayari. Sawa. Mabadiliko ya kasi ya ukuaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, yameleta mageuzi makubwa kwenye maeneo mengi ya maisha yetu, ikiwemo namna ya kuwasiliana, upatikanaji wa huduma mbalimbali kupitia mitandao, upatikanaji wa habari, uwezo wa kufikia wateja wengi kwa muda mfupi, na kuongezeka kwa tija katika maeneo mbalimbali katika sekta za utendaji. Pamoja na mafanikio mengi yaliyoletwa na TEHAMA, kumekuwepo na changamoto zinazosababishwa na watu wachache ambao wanatumia mitandao kutekeleza matukio ya kihalifu mitandaoni, na hivyo kulazimu wakati mwingine serikali kuchukua jitihada za makusudi za kuhakikisha zinawalinda wananchi na anga ya mtandao ya nchi inabaki kuendelea kuwa salama. Aidha, kwa kuwa anga ya mtandao haitambui mipaka ya kijiografia, changamoto ya uhalifu wa mtandao imekuwa ni ajenda ya kikanda na kimataifa, ambapo zimeanzishwa jitihada za mashirikiano katika usalama wa mtandao, hususan katika miongozo ya utungwaji wa sheria za usalama mtandaoni, kujenga uwezo wa wataalamu wetu na kubadilishana uzoefu wa mbinu za kukabiliana na uhalifu mtandaoni. Nchini tumefanya mengi, ikiwemo utungwaji wa sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015, sheria ya miamala ya kielektroniki ya mwaka 2015 na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2022. Zote hizi ni jitihada za serikali kuweka mazingira mazuri ya anga ya mtandao nchini. Pamoja na jitihada za kuhakikisha sheria zinakuwepo, bado kuna mwanya mkubwa wa uhalifu mtandaoni unaosababishwa na udhaifu wa kibinadamu. Mathalan, kuamini watu kwa haraka, kujisahau, kuwa wepesi kutaka kusaidia na kadhalika. Hivyo, ili kuwalinda watumiaji wa mtandao, ni muhimu kuwajengea uelewa wa namna ya kuwa na matumizi salama ya huduma za bidhaa za TEHAMA. Katika jitihada za kuwalinda watumiaji wa mitandao, Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania yani TCRA, Baraza la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano TCRA CCC, Jeshi la Polisi, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, Benki Kuu ya Tanzania na wadau wengine katika sekta ya umma na sekta binafsi nchini, inaungana na ulimwengu wa elimu kwa umma ya usalama mtandaoni ambao hufanyika mwezi Oktoba kila mwaka tangu mwaka 2004. Kwa maadhimisho ya mwaka huu wa 2023, kauli mbiu ni rahisi kuwa salama mtandaoni. Kauli mbiu ya mwaka huu 2023, rahisi sana, ni rahisi kuwa salama mtandaoni. Lengo la kutoa elimu kwa umma ya matumizi salama ya mtandao kwa watu binafsi na taasisi, lengo lake ni kupunguza matukio ya uhalifu mtandaoni kwa kujenga uelewa kuhusu mbinu zinazotumika kufanya uhalifu mtandaoni, namna wanavyoweza kubaini mashambulizi ya mtandao na masuala gani wanayoweza kufanya ili kujikinga dhidi ya uhalifu wa mtandao. Ni wito wangu tusaidiane kuelimishana na kukumbushana kuzingatia matumizi salama ya mtandao ili sote tuwe salama mtandaoni,
kwani kila mmoja akipata elimu hii na kuhakikisha kuwa ni rahisi kuwa salama mtandaoni, basi itakuwa salama. Aidha, katika maadhimisho ya mwaka huu, timu ya wataalamu itazunguka katika baadhi ya mikoa na hasa mikoa yenye wahanga wengi wa uhalifu wa mtandao, na kwa kushirikiana na vyombo vya habari nchini tutatoa elimu ya matumizi salama ya mtandao ili kuwezesha umma wa Tanzania kuwa salama mtandaoni. Baadhi ya masuala muhimu ambayo katika maadhimisho ya mwaka huu tutajikita na kuzingatia ni pamoja na kuwezesha multi-factor authentication ili kulinda account zetu mtandaoni. Ya pili, matumizi ya nywila au password thabiti pamoja na program za usimamizi wa hizo password, kusasisha program zote za vifaa vya tehama ikiwemo simu za kiganjani, kompyuta na kadhalika. Lakini tutaendeleza kampeni ya futa delete kabisa, kutambua na kuripoti kuhusu udanganyifu mtandaoni. Ukipokea jumbe ya kitapeli au simu ya kitapeli, itume kwenda namba 15040 15040. Na hapa nisisitize muhimu watu waripoti matukio haya. Tunakutana na watu wengi wanalalamika baadaye ya kuyaripoti matukio haya. Huu ni uhalifu na unapaswa kuripotiwa. Na mwisho, nataka kutoa wito kwa watumiaji wa huduma za mawasiliano, huduma za mtandaoni. Usiamini simu ya mtoa huduma wa mawasiliano ambayo sio namba 100. Watu wengi wanapigiwa simu, wanadanganywa kwamba wanaopiga simu ni watoa huduma. Kama sio namba 100, huyo ni tapeli. Na kwa sababu ni tapeli, mripoti. Ninawatakia kila laheri katika matumizi bora na salama ya mtandao. Ninasisitiza, ni rahisi kuwa salama mtandaoni. Chagua upande salama, achana na upande usio salama. Asanteni sana. Hilo lilikuwa ni tamko la serikali kuhusu mwezi wa elimu kwa umma ambao utaanza tarehe 1 Oktoba, lakini Mheshimiwa Waziri wa Uganda na yeye ameomba naye azungumze pia na media kwa dakika moja. Hapa anaunganisha. Honorable Minister, please. Thank you very much, Honorable Minister, Honorable Members of Parliament, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. We are once again very happy to be here as a team from Uganda, where we have witnessed the signing of a memorandum of understanding between our two technical agencies, NITAU for Uganda and the TTCL for the Republic of Tanzania. And basically, this event is about connecting the two countries. We have connected the two national backbone infrastructure networks, the one for Uganda and the one for the United Republic of Tanzania. And we are very glad to be here in this ceremony. Now, Africa has a growing population, and Africa is a young continent in terms of the demographic structure. Our people are largely young people. And as governments in Africa, particularly in our region here, East Africa, we have committed to investing in our young people, in our population, so that we can improve the quality of life of our people. And that's why we invest in areas like education, healthcare, wealth creation, and basically to ensure that our people can be productive and we can have very strong economies. We do believe that ICT is one of the facilitators of this socio-economic transformation. And we have agreed as governments and people of East Africa not to move as islands, but to move together
as a community. And that's why you see our presidents instructed us, the ministers of ICT and the technical departments, to work together and see that our networks are connected. And we're very happy to be here at the signing ceremony where our two countries have put pen to paper to have this dream realized. We want to pledge as ministers and as leaders in our governments that we shall continue to work together to make sure that our countries and indeed the rest of the continent is connected, because where we stand today, technology is part and parcel of our lives. The world is moving very fast, but we still have the challenge of the geographical divide between the global north and the global south. We want to, instead of moving fast, to run as Africa so that we catch up with the rest of the world in terms of integrating technology and making technology become part and parcel of everyday life. So we pledge as the government of Uganda to work very closely with the leadership and the people of Tanzania to see that our people also harness this technology dividend, which is now moving the world. And therefore, like I said earlier on in my remarks, this should not mark really just the connection of infrastructure, but connecting people, translating this connection into having a meaningful impact in terms of the welfare of our people. We should use technology to create jobs for our young people. We should build digital literacy across our countries without discrimination, looking at young people and older persons, looking at the gender perspective, looking at the urban, rural perspective. All our citizens should become technology savvy and be part of this digital revolution. And like my colleague minister has said, technology is important, but also we must address the downside of technology. I know we are very active as Africans, as Ugandans, Tanzanians, in using social media, but we appeal to our people to use social media positively and not to have social media have a negative impact on our children and young people, but also we must work together to address issues of cybersecurity. We wouldn't want technology to be a facilitator of crime in our region, and therefore this collaboration continues to strengthen our working together to see that technology becomes positive, the use of ICT becomes positive in our two countries, and together we should be able to improve the quality of life of the people of Tanzania and Uganda. Once again, we thank you very much and wish you God's blessings. Thank you. Asante sana waheshimiwa mawaziri. Sasa naomba niwakaribishe kwa chakula cha mchana. Naomba tukae kwenye viti vyetu, tutakaribishwa baada ya viongozi wetu kwenda kwenye chakula cha mchana. Watakaofuatia ni wageni wetu pamoja na viongozi na wengine tutamalizia. Karibuni sana na asanteni sana. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Ni sisi Tanzania yenye upendo. Ni sisi Tanzania yenye amani. Ni sisi Tanzania tuko vizuri. Ni sisi tunalijenga taifa imara. Samia mama, kazi iendelee, utendaji wako tunaona, busara zako, hekima zako, utashi wako tunaona. Tanzania, Tanzania, nchi yenye sifa sana, kote ulimwenguni watu
matokeo chanya tunayaona. Huu ni wakati mwafaka, sote na tuchape kazi ili kuleta maendeleo. Wakati wetu ni sasa, sote na tulipe kodi, tukalijenge taifa, kazi iendelee. Na tumuunge mkono Rais wetu Samia, tukalijenge taifa, kazi iendelee. Rais wetu Samia, kazi iendelee. Utendaji wako unauona, busara zako, hekima zako